and it's really not a joke. I do have 85 slides, so I'm going to talk really fast. The worst thing is that just before this session, I was sitting outside and I was thinking, I should look at this and see if I can trim it down, and I added a slide. So the thing that really interests, I've spent my career building software systems, and mostly I tended to work at the slightly more complicated end of things. When I was building systems, they were usually bigger systems, they were technically intricate for some reason, high performance or whatever else. And I spent much of my career thinking of what we do as a craft. And in the latter part of my career, I started to change my mind. I started to think that what we do, or at least how we ought to do it, should be more like engineering. I think that we should take that more seriously. So I want to talk a little bit about that, but specifically in the context of dealing with really complex systems and how we undertake that, and again specifically how we start to think in terms of architecture and design on an incremental basis for systems like that. So that's what my talk's about today. And I'd like to start by just positioning what I mean when I'm talking about engineering as a discipline. Engineering is how we, as a civilization, solve the hard problems. Engineering in other disciplines is just the stuff that works. If it doesn't work, you change it until it works. Otherwise, it's not engineering. So that's important. The other take on this is that this is the foundation on which our civilization is built. If you think about it, if you look around this room, everything, even the clothes I'm wearing to some degree, is an engineered artifact in the sense that I'm talking about. And so this stuff is important. Here's a graph of innovation over time. And you can see there's something important happens around there, and innovation kinds of explodes. It's actually worse than that if you go back to the prehistory. We've been around for about 200,000 years, and nothing very much happened for then. The wheel and agriculture's only about 10,000 years old. So what were people doing for all that time beforehand? It's strange. So what happened there is science. So science is one of the things that revolutionized our ability to do new things and more complicated things. It's our best problem-solving tool. And in software, I think we get that. So I would argue that modern engineering, in any field, not just software, la cintura, ecco. Questo che lo teneva fintamente alla cintura dal Pakistan, che diceva ma dai non fare così, non è il caso, che era ciò che sognava Trump, quindi era un grande escamotage dialettico preso inevitabilmente sul serio, perché adesso inizia la parte più complicata, che è quella del negoziato, i cui punti a cui tu facevi riferimento, è vero, sono punti mediamente rivoluzionari, ma non dobbiamo prenderli troppo sul serio. L'inizio di un negoziato è l'inizio di un negoziato in cui io chiedo 100 sperando che qualcuno me ne dia 10, 20, 30, però ripeto, la guerra l'ha vinta l'Iran, per questo che inizia finora, poi se ricomincia staremo a vedere. Per questo l'Iran per ora respinge le richieste americane. Dario, due domande. Una, sono spariti gli iraniani, nel senso i manifestanti, chi era contro il regime per motivazioni economiche, dal dibattito è completamente scomparso. Quindi non sappiamo che ruolo sta avendo e come stanno vivendo questa situazione. L'altra, visto che l'hai accennata tu prima, Libano, Israele sta diventando una questione a parte, nonostante si sia provato a inserirla nei 10 punti negoziali? Sì, lo è. Anzitutto perché non c'è consenso tra gli Stati Uniti e l'Iran se il Libano faccia o meno parte del cessate il fuoco. Secondo gli iraniani sì, secondo gli Stati Uniti no, ma è ancora più complicato di così, perché Israele fa un ulteriore distinguo, dice il Libano può essere anche parte del negoziato, quindi del cessate il fuoco. Hezbollah no. Sappiamo, immagino, Hezbollah è un partito politico, il partito di Dio, che è anche una fazione più che paramilitare, spesso, sempre più forte del povero esercito libanese. Quindi da parte israeliana distinguere tra i due campi significa comunque violare il cessate il fuoco quando si vuole, perché se io non riconosco nel cessate il fuoco l'attore principale del Libano meridionale, cioè Hezbollah, perché comunque non è dentro